Now, this science day is also celebrated to develop a scientific attitude in students. Yes, today many of our students have done a science model. Okay, this shows that the students have their scientific attitude towards the science. Now, I request our today's chief guest to say a few words on today's occasion. So, Sarla, good morning. Is it fine in Konkani or English? Shall I continue in English? Yes. Okay. So, we are gathered here to celebrate C.V. Raman's the discovery of scattering of light. So, as Displacement ELA mentioned already, several explained I got the chance to see nice models. Last one, which is scene of bridge, is really a good one. आणि हांगासर एक बरे मॉडल पळोवपाक मेळ्ळा बेस्ट आउट ऑफ इट सो आमी जेन्ना स्कुलान आसले तेन्ना बीन आमी करताले सो आय डीड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तेतून हांवें कुट्टे जे पल्प आसता ते पल्पांतल्यान कुट्टो तयार केलो सो आय वॉज एवॉर्डेड फॉर फर्स्ट प्राइज फॉर दॅट सो लायकवायज टुडेज सायन्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी आमकां आयज इनोवेशन्स पळोवपाक मेळटा क्रिएटिविटी पळोवपाक मेळटा सो टुडे इज ऑल अबाउट स्टार्टअप्स आयज जितले जाण वयर सरले ते ऑलमोस्ट सगळे जाण क्रिएटिविटी आपण यूज करून फुडें सरलेले आसा सो ऑलरेडी सायन्सा बद्दल आमी खूब कितें आयकलें सो आय वील फोकस ऑन मच अपॉन दी लायक यू वील फेस डिफिकल्टीज एज यू ग्रो फॉर हायर स्टडीज सो जेन्ना आमी फर्दर स्टडी खातीर वयता तेन्ना आमी 10th पास करता मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम 10th ओनली so when you go for further studies from rural area to urban area you will face so many difficulties like तुमची communication skill you have to work on our communication skills because we neglect such kind of topics आम्ही पहिले आसतले गांवांत चडशे जाण आमचे फ्रेंड सर्कल अशें आसता जे आमचे वांगडा सारके उलयता कोंकणीन उलयता but I will advise you all to speak in English with your friends so that you can develop your confidence because confidence plays a vital role when it comes to growth of your development. So, secondly, I will focus on time management. So, then time management I focus करना because time management आम्ही कितें म्हणटा सगळ्यांकडे टाइम आसा. But exam टाइमार आतां ती स्टडी करून आमकां जावचें ना. So, we need to focus on time management. Teachers put their 100% in the class. Whether student pay their 1%, आपण 1% तरी दिता. चडशे स्टुडंट दिता आसतले अशें म्हाका चलया बिकॉज 100 into 1 is 100 and 100 into 0 is 0. So just you need to give your 1%. Teachers are giving their 100%, so you need to give your 1% because 100 into 100 is 100%. So एक simple tip जी आसा जी शिकपा खातीर आमकां खूब हेल्पफूल आसता when teacher is teaching in the class when you go home just you need to revise that topic. When you do the revision regularly you don't get headache when the time of exam. एक्झामच्या आधीची स्टडी करून फुल सिलेबस स्टडी जावचो ना सो त्या खातीर तुमकां रेग्युलरली स्टडी करची पडटली आनी सदांच एक हॅबीट डेवलप करा मराठीन एक कहावत आसा वाचाल तर वाचाल जर तुमी वाचपाची हॅबीट लायली एनी हॅबीट खंयची हॅबीट लायता तेन्ना इट इज नॉट इजी टू फॉलो दॅट हॅबीट जशें आमी टायम टेबल काडटा खरें बट ते कितले आमी फॉलो करता बिकॉज टिचर्स when I was a student our English teacher used to tell us that we need to prepare a timetable and follow that timetable but cannot follow that as well. So there is one formula called 21 days formula. If you practice any habit just for 21 days you will be able to easily develop that habit and you will be able to continue that habit for life. So कोणाकूच लायफान बेगीन उठपाक आवडना बेगीन उठून मेडिटेशन करपाक आवडना प्रेयर्स करपाक आवडना ओके घरान आपल्या मम्मी पप्पाचे पांयां पडपाक आवडना बट these are the good habits which you need to practice in your daily life that will help you to grow very faster. So next I would like to focus on observation and listening skill. सगळ्यांत चड अनफोकस्ड म्हणटा ती जी स्कील आसा ती ऑब्जर्वेशन आनी लिसनिंग स्किलाचेर आमी चड फोकस करिना. This is very important skill. If you are practicing observation and listening skill properly, जे टीचर शिकयता क्लासीन तेजेर जर आमी सारको लक्ष दिलो आनी तेजेर जर समजा आमी घरा वचून रिविजन केलें इट विल बी व्हेरी इजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन दी एग्जाम. लायफान केन्ना डिस्करेज जावं नाका. चडशा टायमार आमी कितें करता रिजल्टाचेर फोकस करता. जर समजा म्हाका रिजल्टान कमी मार्क्स पडले एग्जामीन कमी मार्क्स पडले जाल्यार टिचर्स कितें म्हणटले पेरंट्स कितें म्हणटले नेवर फोकस ऑन रिजल्ट फोकस ऑन वॉट यू कॅन पुट इन
the efforts you can put, because जेन्ना तुम्ही तुमच्या हातीन आसा ते करतले तेन्ना तुमकां रिजल्ट मेळटलो. Always try to focus, always try to find the solutions to the problem, because winners have solutions to the every problem and losers have problems to every solution. समजलं आम्ही सगळ्यांक? Are you with me? Practical कळटा? Okay? So, जसे बिल गेट्स म्हणटा, never judge the quality of the fish to climb the tree. नुसत्या झाडाचेर चढू शकता, it is not possible. Likewise, everybody will be having some skill in their own field. प्रत्येकाकडे कितें ना कितें स्किल असता. Some are good in sports, some are good in drama, some must be good in dancing, some must be good in athletics. जसे हांव शिकपाक बरो आसलो तशें म्हजे फ्रेंड कलीग अशें she was good in sports, so she became a sports teacher. So congratulations to her. Thank you. So तशें सगळ्यांकडे एक स्किल असता ती तुमकां स्किल सोदची पडटली. जसं सचिन तेंडुलकर इज गुड इन क्रिकेट, likewise Cristiano Ronaldo is good in football. Everybody know, right? So you need to search that skill. So never compare yourself with others. Competition is within yourself. जसे श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता म्हणटा, लाइफ में हमेशा उत्तम बनने का प्रयास करें. कॉम्पिटिशन तुमच्या वांगडा आसपाक जाय. कालच्या परस आयज हांव कितलो बरो जावंक शकता हेचेर आमी फोकस करपाक जाय. इफ यू वॉन्ट टू प्रॅक्टीस some good habits in your life, you need to work on it consistently. Consistently म्हणजे कितें? सद्दां काम करचें पडटलें. 4 दीस शिकलो, 5 दीस शिकोवंक ना गेलो तशें जावचें ना. कंटिन्युअसली जर शिकत रावले, there will be everyone who will be getting full marks in the exam. सगळ्यांची ड्रीम असता का ना? So last but not the least, I would like to focus like आयज सगळे एका क्लिकाचेर आमकां अवेलेबल आसा. पयलींच्या टायमान when we were in college, when we were in school, that time we used to go into the library for doing projects and assignments. We used to hurry up with the books. आमी खूब बुकां वाचताले कित्याक आमकां टिचरीन बरे मार्क्स घालपाक जाय, बरो प्रोजेक्ट जावपाक जाय. बट टुडे वी सी म्हाजो भाव आयज 11th आसा, आयज एग्जाम आसा. So he does what? Then a project at the assignment data, he will open the Google, he will open the YouTube, and he will search everything. But हितून तुमकां दिसना की आमी लायफान आमची क्रिएटिविटी आनी क्युरियोसिटी मिस करता, which is very important in our life. You need to be creative, you need to be focused. लायफान सदांच आमचे पर्पज आसूंक जाय. कितल्या जाणांक खबर आसा की आपल्याक कितें जावपाक जाय लायफान? एवरीबडी स्टार्टिंग पासून बघा कितें जावपाचें आमकां लायफान. Okay, so life on purpose and goal go set करपाक. This is the best time to practice something new in life. जेन्ना तुम्ही हायर स्टडीजान वयतले टाइम पास करपाक टाइम मेळचो ना, बिकॉज when we are traveling from rural area to urban area like city area, कॉलेजीक आमकां म्हापसा वयचें पडटा बिकॉज देर इज नो नजदीक लागीं खंय कॉलेज ना. सो त्या खातीर आमकां टायम मॅनेजमेंटाचेर खूब फोकस करचो पडटलो, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर टायम गोज इन ट्रॅव्हलिंग ओनली. आमचे बसी पळय स्लो आसता, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. सो when we are in college we don't get time to study. So तसो टाइम तुमकां मॅनेज करचो पडटलो, टाइम टेबल काडून तो फॉलो करचो पडटलो. फक्त टाइम टेबल काडून जावचें ना. सो जसे नाण्याक 2 बाजू आसता, कॉयनाक 2 बाजू आसता, तशेंच लायफान प्रोज एंड कॉन्स आसता. आयज ऑनलायन एज्युकेशन जाल्लें कोरोना टायमाचेर सगळ्यांक खबर आसलें की मोबायलाचेर शिकचें पडटलें. सो everything is available on the internet, but there are pros and cons. सो तुमचेर डिपेंड आसा, तुमचेर हातीन आसा की तुमकां लायफान कितें तरी बरें शिकपाचें आसा काय टायम सोशल मिडियाचेर वेस्ट करपाचो आसा. सो आय वूड लायक टू फोकस ऑन दॅट वन थिंग की लायफान सदांच प्रोजाचेर यूज करात, कोणाचेर फोकस करनाका. बिकॉज when you focus on the best use of internet, you will able to achieve more success. You will be more innovative. आयज पळयलें जाल्यार जगान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर सुद्दां खूब जाण आसात जे आपले विचार मांडटात, लायक यूट्यूब आसा, फेसबुक आसा, इंस्टाग्राम आसा. सो ते बरे खातीर कितें तरी यूज करात. यूट्यूबाचेर बरे टिचिंग्स मेळटात, त्याच्या खातीर यूज करात. इनोवेशन एंड प्रॅक्टिसीस म्हाका खरेंच आयज बरे मॉडल पळोवपाक मेळ्ळे, स्पेशली द लास्ट वन वीच इज ऑफ ब्रिज. चड बरें केलां ते. इट इज very nice because this type of innovations will be coming in the areas in the century of 21st century. So जशें म्हणटा की 20th to 30th century ही जी आसा ती स्टार्टअपाची सेंचुरी आसतली. So I will see lot of startups from your side, and literally that mixture that was also nice, because this kind of innovations you will practice in, if you practice in the life, you will definitely get successful. So
माझा माझ्यासाठी पेशंटली ऐकले तुम्ही त्यांच्या खातीर हांव थँक्यू म्हणटा अँड आय वूड थँक हेडमास्टर अँड फॅकल्टी फॉर कॉलिंग मी अँड गिविंग मी टायम टू एक्सप्रेस माय थॉट्स थँक्यू सो मच अँड विश यू द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर थँक्यू for your motivational and inspiration speech and also guiding our students how to focus on the different goals to achieve the success in their future life. Thank you once again, sir. Now I request our headmaster sir to present a small token of love to our today's chief guest. Now we will have a science speech competition, so I request all the students to take a seat.